paper بتحط الورقة and actually write and show us what you are doing. والآن تبدأ تكتب ايش راح تكتب؟ Something that we couldn't do without this. شيء ما تقدر تسويه لو أنت ما عندك هذا الستاند. My students here on campus طلابي هنا في الحرم الجامعي actually do experiments at home بيسووا تجارب في البيت instead of the lab here on campus. لأنه ما في بيقدروا يستخدموا المختبر هون في الجامعة. And they can do the experiments and show me what they're doing. بيسووا التجربة وأنا بشوف إيش قاعدين بيشتغلوا. I teach a class here at Western أنا بدرس محاضرة هون في الجامعة that helps elementary school teachers teach science. بدرس مدرسي الابتدائي كيف يدرسوا العلوم. Every one of my students was mailed a box of equipment. كل طالب عندي أنا برسله بالبريد صندوق الأدوات. Everything in the box costs just a few dollars. كل ما في الصندوق بكلفني دولارات قليلة. But each week we meet on Zoom كل أسبوع نجتمع على الزوم. and they do a different experiment. ونسوي تجربة مختلفة. And everybody can see what everybody else is doing. وكل واحد بيقدر يشوف إيش الآخر قاعد بيسوي. Let me show you an example of an experiment we could do this way. سأوريكم تجربة ممكن نسويها مع بعض. I'm going to show you a chemistry experiment for elementary students. تجربة كيميائية للصف الابتدائي. And to do this experiment, العمل القيام بهذه التجربة. I need a bowl. أحتاج إلى الصحن هذا. I need some pepper. بعض الفلفل الأسود. I'll need a little bit of water. أحتاج إلى بعض من الماء. And a spoon. وملعقة. In the United States. Would you turn the laptop so they can see the stand? No, not the iPad. Not the iPad. The laptop so they can see the stand where you put it and know what you're doing. Oh, can they not see this? No, the laptop. If you turn it to show them the stand from a distance. No. Oh, they want to see it like this. No. You keep this. Oh, I'll show you. And they want to see the laptop. Oh. You want to turn the no. Oh. One second. Let me kill your side. Okay. They want to see the experiment. Ah. So now they have this and they have that. Oh, I see. I understand now. That makes good sense. He doesn't speak good English. I'm sorry, guys. Much better than my Arabic. There you go. Yeah, I didn't go to good schools, you know. Tell them Rico knows 5 words of Arabic. بقول لكم ريكو بيعرف بس 5 كلمات عربية. Khaldun taught me all of them. أنا علمته 5 كلمات. على الفاضي يا جماعة ولا. So what I'm going to do is pour some water into my bowl. سأضع قليلا من الماء في هذا الصحن. This is a chemistry experiment on تجربة كيميائية. physical properties of matter. وهي عبارة عن الروابط الفيزيائية بين الذرات. Is anybody here a science? Can you ask if any of our participants teaches science? كم واحد بدرس علوم هون؟ خصائص المادة والله صحيح أنا هذا الدرس كنت غايب عنه في المدرسة عشان هيك ما استفدت ولا شيء. What I'm going to do. One second. They want to see like that. Oh, can they see it there from the side? Yeah. الآن شايفين كيف الآيباد وين حاطه فوق الصندوق؟ هذا سواه من تبع البقالة. I'm going to sprinkle some pepper on the water. صار قليلا من الفلفل الأسود. The pepper floats. يطفو الفلفل على سطح الماء. And it makes a nice layer on top of the water. ويشكل طبقة لطيفة على سطح الماء. Next, I'm going to take some soap. والآن سأضع قليل من الصابون. This is hand soap. هذا صابون اليد. And all I'm going to do is open it up. راح يفتحه أول. I could put the soap on my finger. ممكن يحط الصابون على إصبعه. Or I could put it on a Q-tip. ممكن يحطه على القطن منظف الأذن. Or even a small piece of paper. But I'm just going to put a little soap on the Q-tip. راح يضع شوي صابون على منظف الأذن. Just a little drop. نقطة صغيرة. Now let's see what happens when I touch this soap to the water. شوف إيش بصير لما يلمس الصابون الماء.
Do you see what it did? شايفين ايش عمل؟ All the pepper flakes كل الفلفل الاسود moved to the edge. راح على الزوايا. If I do it right here, لو وضعته هنا see this big hole in the middle. شايفين هاي في النص كيف صارت الفجوة؟ Soap الصابون breaks the surface tension. هو يحطم Water has a sticky layer on the top. الماء عليه طبقة لزجة على الوجه. That's why things will float, little things like bugs and flakes of powder will float on water. عشان هيك البودرة أو الذبان أو البعوض يطفو على سطح الماء. That stickiness of water هاي كثافة الماء لزوجة الماء makes it is why water sticks to your skin or to your clothes. يجعل الماء يلتصق بملابسك أو جسمك. Soap is designed to stop that stickiness. هذا الصابون هو مصمم عشان يشيل هاي اللزوجة. That's why soap feels slippery and slick. عشان هيك الصابون تلاقي ملمسه كأنه بزحلق. Like oil. مثل السطح مثل الزيت. And so not every substance will do that. مش كل مادة بتسوي هذا الشيء. If I took my Q-tip and dipped it in coffee لو أنا وضعت منظف الأذن هذا في القهوة and touched it, ولمسته nothing would happen. Now let me prepare another لن يحدث شيء. dish راح أفرجيكم صحن ثاني. and let's test another substance. وخلينا نفحص مادة ثانية. Have another bowl. هذا صحن ثاني. صحن جديد. A little more pepper. أكثر نضع فلفل مرة أخرى. And now we'll try a different substance. حنجرب مادة مختلفة. We'll try this right here. Because hand sanitizer. Because the internet connection is a little slow. Oh. So if you can do the steps Slower. it will be not blurry. Perfect. So this is hand sanitizer وهذا معقم الإيدين. to wash my hands with. بغسل إيدي فيه. Let's see if hand sanitizer has the same chemical property, same chemical ability. نشوف معقم الإيدين في نفس الخصائص الكيميائية. So I'm going to take my Q-tip, سأخذ منظف الإذن. put a little bit of hand sanitizer on the Q-tip, وضعت قليل من معقم الإيدين عليه. and see what happens. It does make a hole, هي صنعت فجوة. but not nearly as big a hole لكن الفجوة ليست كبيرة. So hand sanitizer معقم الإيدين doesn't have the ability to that soap does. ما عنده نفس الخاصية مثل صابون الإيدين. As you can see, the experiment was very simple to do. ممكن إحنا The experiment was very easy to do. هاي التجربة سهلة جدا إنك تسويها. And students could test all sorts of substances at home. والطلاب ممكن يجربوا مواد مختلفة في البيت. Olive oil, مثل زيت الزيتون. vinegar, الخل. bath soap, صابون الاستحمام. detergent. مواد التنظيف. And my students don't know that only soap will do this. طلاب ما كانوا يعرفوا إنه بس الصابون بيعمل هاي الحركة. But they test different substances at home. بجربوا مواد مختلفة في البيت. And then they come to class with pictures of what they've tested. بعدين بيفرجوا الكلاس الصور اللي سووا التجربة سووها في البيت. They use the stand to take the pictures. هم لازم راح يستخدموا الستاند عشان ياخذوا هاي الصور. When they come to class, لما يجوا على المحاضرة instead of just listening to me, مجرد انهم يجوا يسمعوا إلي. they shared their results with each other. هم بتشاركوا النتائج مع بعضهم البعض. And eventually they discover that it's soap that does this. وبالنهاية راح يكتشفوا إنه الصابون بيعمل هاي الأشياء. Hand soap, صابون الإيدين. detergent,
مواد التنظيف، dishwashing soap. مواد غسيل الملابس. It doesn't matter what kind of soap, but it's only soap. بغض النظر شنو نوع الصابون، هو الصابون فقط. Oil doesn't do it, vinegar doesn't do it. It's a simple chemistry experiment, but they're doing it at home, and I can see, and their friends can see everything that they're doing. هم سووا هاي التجارب في البيت، لكن كلنا شفنا النتائج لانهم اخذوا هاي الصور وشاركوها معنا. So I'm able to do an experience at home that ordinarily I would only do in a classroom. الان صاروا يسووا التجارب في البيت في الوضع الطبيعي كانوا يسووها جوا الغرفه الصفيه. And this simple little stand وهذا الستاند البسيط اللي عملناه makes it possible to do that. يجعل هذا الشيء ممكن. I'd like to show you another example of using the stand. حاول افرجيكم مثال ثاني لاستعمال الستاند. But it will take me just a moment اعطوني بس ثانيه احضر الامور. to switch setups. بالنسبه للاخوه اللي بيسالوا عن وضع الكاميرا وهيك، اذا تطلع على كاميرا ريكو تايلر غير الكاميرا الاساسيه، واحنا حاطينها من زاويتين مختلفه. بنحاول نرضي جميع الاطراف. My next example is going to be in mathematics. التجربه الثانيه هي في الرياضيات. Mathematics is taught by experience too. الرياضيات يدرس من خلال التجربه ايضا. Would you come close so they can hear me? Oh, come here. Okay, how does that? Test it now. See if they can hear you better. في كاميرتين شغالات، الواحده البعيده والواحده القريبه. In this particular lesson, في هذا الدرس بالتحديد we're going to do a lesson in mathematics. راح نسوي رياضيات. In probability. والاحتمال. And to do the experiment, the students will do the experiment at home. وهي التجربه لازم يسووها الطلاب في البيت. And to do the experiment, they will need 4 coins. سيحتاجون 4 قطع نقديه معدن. Here are 4 American pennies. هذه 4 قروش امريكيه. You can use whatever coins you have. استعمل اي قطع نقديه عندك. I tried to find coins from the Middle East. حاولت اجيب قطع نقديه من الشرق الاوسط. But I only have 2. عندي 2. So I can't do it with those. فما بقدر اسويه هيك. Now, these 4 coins are هاي 4 heads. قطع نقديه. Every one of these coins, each coin has 2 sides. كل واحد من هذول له وجهين. In America, we call this side the head of the coin في امريكا بنسمي هذا الجزء هو الراس. because it has a person's face. لان عليه وجه شخص. This side we call the tail. وهذا بسموه الذيل. بنسميه صورة وكتابة صحيح هم بسموها. Now suppose I only had 1 coin. Suppose what? Suppose I only had 1 coin. هنا افترض انه عندي قطعة واحدة بس. And I take the coin and drop it on the table. وقعتها على الطاولة. This time it came up heads. هاي المرة اجت رأس. If I do it again, بجربها مرة ثانية. it came up tail. جاء الذيل. If I flipped the coin 100 times, لو جربت اني ارمي القطعة النقدية 100 مرة. how many times will probably be heads? كم مرة راح تكون رأس؟ If you've got an answer, put it into the chat box. إذا عندك جواب ضعنا إياها في صندوق الحوار. 100 times. 100 times. 50-50. Yeah, it'd be about 50 of each. The number is probably not going to be exactly 50 of each, but it'll be very, very close. معكم 100% 50-50. There we go.
Are we good now? واضح الصوت؟ لا. واضح. Yes. We could flip all 4 coins and get 4 of a kind. ممكن احنا الأربعة نرميهم ويكونوا كلهم نفس الشكل. It could be 4 heads 4 رؤوس or 4 tails. أو 4 ذيول. We could get 3 of a kind. ممكن يكون 3. That would be 3 tails and a head. 3 كتابة و1 رأس. Or 3 heads and a tail would be 3 of a kind. أو 3 رأس و1 كتابة. All of these are possibilities. كلها احتمالات. So which possibility do you think would be the most common one? أي احتمالية قد تكون الأكثر؟ 4 of a kind, 4 نفس الشكل، 3 of a kind, 3 نفس الشكل، or 2 of each? ولا 2 من كل شكل. Once again, if you have an answer, put it into the chat. We got 3/4, we got 2. People are saying the voice is really low. The sound. Oh, the voice is really low. Oh man, turn it off. Your iPad. See if I can turn the volume up a little bit. Thank you.